Im Moment, genau in diesem Augenblick, wurde Jindwo über dem Persischen Golf eine amerikanische MQ-9 Reaper-Drohne im Wert von 32 Millionen Dollar von iranischen Luftabwehrsystemen abgeschossen. Das US Central Command bestätigt, dass das Flugzeug im internationalen Luftraum operiert und Routinemäßig Überwachungsflug durchführt. ALS ironisch Bodenluftraketen zielten und führt. Die Islamische Revolutionsgarde Irans behauptet, die Drohne have ironisch Hoheitsgasser verletzt und ein unmittelbar Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. Ein dieser Aussagen ist ein Lüge, und die nächsten 72 Stunden werden entschieden, ob dieser Vorfall die militärische Konfrontation auslässt, die beide Seiten Monitoring zu vermeiden versucht haben. Lassen Sie Michigan Ihnen genau erklären, was passiert ist, denn der Zeitverlauf offenbart ein Muster, das jeden, der aufmerksam ist, erschrecken sollte. 0:45 Minuten Ortszeit heute Morgen, am 14. Februar 2026, startet der MQ-9 Reaper MIT der Bezeichnung Razor 31 von der Al-Dafir Airbase in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einer von dem US Central Command ALS Routinemäßige Aufklärungs- Überwachungs- und Erkundungsmission über die Straße von Hormuz beschriebenen Mission. Der Flugweg der Drohne, der von mehreren kommerziellen Luftfahrtüberwachungssystemen verfolgt wird, hielt sie etwa 23 Meilen vor der iranischen Küste, gut innerhalb der international Anerkennung Grenze der internationalen Luftraums. 0:12 Minuten erregten iranische Militärsystem, die auf der Marinebasis Bandar Abbas stationiert sind, den Lock auf das Flugzeug. 2 Minuten später, 0:14 Minuten, führten iranische Streitkraft, die ersten Einschätzungen zufolge ein russisch 9 M96E2 Bodenluftrakete von einer S-400 Triumph Luftabwehrbatterie, die entlang der Küste der Provinz Hormuzgan positioniert war. Die Rakete legt die Strecke in ungefähr 40 Sekunden zurück und detoniert in Tablature nahe der Reapers in einer Höhe von 25.000 Fuß. Das Transponder-Signal der Drohne verschwand 7:15 von den Verfolgungssystemen. Trümmer des Flugzeugs wurden derzeit von der USS Paul Hamilton, einem Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, der etwa 40 Meilen südwestlich des Abfangpunkts operiert, US internationalen Gewässern geborgen. Innerhalb von 90 Minuten nach dem Abschuss veröffentlicht die iranische Nachrichtendienste die Direktverbindungen zur Revolutionsgarde hat. Eine Erklärung, in der behauptet wird, die Drohnen sei in den iranischen Luftraum eindrungen und haben mehrere Warnungen ignoriert, den Kurs zu ändern. US. Das zentrale Kommando gab nun eine Gegenerklärung ob und erklärt kategorisch, das Razor 31 niemals iranische Hoheitsjet verletzt hat und das die iranischen Ansprüche absichtlich Fehlinformationen darstellen, die darauf abzielen, einen illegalen Akt der Aggression gegen amerikanische Militärressourcen, die im internationalen Luftraum operieren, zu rechtfertigen. Zu verstehen, warum dieser Abschuss eine Eskalation darstellt, die ein Schwell überschreitet, müssen Sie genau verstehen, was ein MQ-9 Reaper ist und was der Verlust ein solchen strategisch bedeutet. Der MQ-9 Reaper ist kein kleiner Hobby-Quadcopter. Dies ist ein unbemanntes Luftfahrzeug MIT mittlerer Höhe und länger Ausdauer, das ein Spannweite von 66 Fuß, ein maximal Startgewicht von 1850 Pfund und die Fähigkeit hat, über 27 Stunden ohne Betankung in der Luft zu bleiben. Der Reaper fliegt in Hohenligen von bis zu 50.000 Fuß und trägt ein hochentwickelt Sensorsystem, einschließlich /DS. One multispectral targeting systems, das Video in Echtzeit, Infraredbilder, Laserzielbestimmung und Laserbeleuchtungsfähigkeiten bietet. Dieses speziell Flugzeug war MIT Sicherheit MIT Signals Intelligence-Überwachungssystemen ausgestattet, die in der Lage sind, iranische Militärkommunikation, Radarmissionen und Aktivitäten im Bereich der elektronischen Kriegsführung über einen Radius von 200 Meilen zu überwachen. Der strategische Wert einer kontinuierlichen Reaper-Überwachung über dem Persischen Golf kann nicht genug betont werden. Diese Plattformen liefern dem US Central Command Excite-Informationen über iranische Meeresbewegungen,
insbesondere über die Flotte der Marine der Islamischen Revolutionsgarde. Die AUS-schnellen Angriffsschiffen und Mini-U-Booten besteht und asymmetrisch Bedrohungen für den kommerziellen Schiffsverkehr und US-Marineeinheiten, die Straße von Hormuz durchqueren, darstellt. Die Flugzeuge überwachen auch Raketenstartplatz, verfolgen die Bugung mobiler Luftverteidigungssystem und die beiden verseitige Warnungen vor potenziellen Angriffen auf amerikanische Streitkraft, die in Stützpunkten in der gesamten Region stationiert sind. Der Verlust dieser Überwachungsfähigkeit, selbst vorübergehend, bis einer Satzdrohne eingesetzt wird, schafft eine rebellische Informationsschlacht, die Iran ausnutzen kann. Der Abschuss selbst seit die Luftverteidigungsfähigkeiten Irans, die viele westliche Analysten unterschätzt haben. Das S-400 Triumph-System stellt Russlands fortschrittlichste exportierbare Luftverteidigungsplattform dar, die 9M96E2, Rakete mit einer maximalen Einsatzreichweite von 120 Kilometern und die Fähigkeit bietet, gleichzeitig bis zu 80 Ziele zu verfolgen und 33 Divan anzugreifen. Das System nutzt mehrere Radarbandbreiten, einschließlich X-Band, und S-Band-Frequenzen, die elektronische Steuerungen äußerst schwierig machen. GDS 400 Batterie Fastkommandoposten, Radarsystem und bis zu 12 Transporter-Reactor-Launcher, die Jules wir Reakten tragen und ein tief Munitionskapazität bieten, die Einsätze gegen mehrere Wellen von Flugzeugen oder Reakten unterstützen kann. Die 9M96E2 Rakete selbst verwendet ein aktives Radar-Homing-Light-System in der Endphase, was bedeutet, dass es keine kontinuierliche Radarbeleuchtung von Bodenstationen benötigt, wodurch es resistent gegen Anti-Raketen ist, die auf Radarstrahler abzielen. Iran erwarb sein erstes 400 Batterien über geheime Kanäle in die 2024 und die skänkt der erste beste Zeit operationell Einsatz des Systems gegen ein amerikanisches Militärziel zu sein. Der erfolgreiche Abfang beweist, dass die iranischen Luftverteidigungssysteme in der Lage sind, hochfliegende Überwachungsplattformen zu erkennen, zu verfolgen und anzugreifen, die am Rand ihres Abdeckungsbereichs operieren. Dies Fähigkeit während der Grundlegend die Risikobewertung für amerikanische Aufklärungsmissionen und die Zeit, dass Iran über die technischen Mittel verfügt, den US-Streitkräften den unhinderten Zugang zum Luftraum in der Nähe des iranischen Territoriums zu verwehren. Hier ist der strategische Grund, warum dies von Bedeutung ist, und warum Militärplaner im Pentagon diesen Vorfall als potenziellen Wendepunkt betrachten. US-amerikanischer Sicht setzt einen Präsidentsfall, wenn Iran Aufklärungsflugzeuge ohne Konsequenzen abschießen kann, der nicht bestehen bleiben kann. Wenn iranische Luftverteidigungssysteme amerikanische Drohnen, die im internationalen Luftraum operieren, ohne Folgen ins Visier nehmen können, erweitert Iran effektiv seinen Verteidigungsexperimenter über international Anerkennung, Grenzen hinaus und etabliert de facto die Kontrolle über Luftraum, die keinem Land gehören. Dieser Präsidentsfall bedroht die Prinzipien der Freiheit der Navigation, die gesamt international Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg untermauern. Darüber hinaus erfolgt der Abschuss der Reaper vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen nach jüngsten Angriffen auf den kommerziellen Schiffsverkehr, iranischen Stellvertreterangriffen auf amerikanische Stützpunkte im Irak und in Syrien sowie den laufenden Nuklearverhandlungen, die letzten Monat in Wien gescheitert sind. Aus der Perspektive Iran sieht die Kalkulation jedoch ganz anders aus. Und das Verständnis der iranischen strategischen Logik ist entscheidend, Vorherzusagen, wie sich dies Kreis entwickelt. Teheran betrachtet amerikanische Überwachungsflüge entlang seiner Küste als Vorbereitung auf militärische Angriff gegen Nuklearanlagen, Raketenstandort und Kommandostellen. Die kontinuierliche Präsenz amerikanischer Aufklärungswissenschaft an militärische Aufklärung des Schlachtfelds, die Praxisangriff mit minimaler Vorwärtsseite ermöglichen wird. Indem Iran die Fähigkeit und die Bereitschaft demonstriert, Überwachungsplattformen abzuschießen, signalisiert dass amerikanische Aktivitäten zur Informationsbeschaffung, die zukünftige Angriff erleichtern konnten, nicht passiv akzeptieren wird. Die Revolutionsgarden sieht sich auch rebellischen und politischen Druck ausgesetzt,
stark zu demonstrieren, nachdem kürzlich wirtschaftlich Schwierigkeiten durch international Sanktionen interm Protest, die Legitimität der Regimes in Frage stellen, verursacht wurden. Laut Dr. Afshan Ostavar, außerordentlicher Professor für Nationalsicherheitsangelegenheiten in der Naval Postgraduate School, oder von Vanguard of the Imam, Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards, betrachtet die Führung der IRGC provokant Aktionen gegen amerikanische Streitkraft als entscheidend, ihr Hardliner-Position innerhalb der komplexen inneren Machtverhältnis im Iran aufrechtzuerhalten. In einer Analyse, die erst wosch veröffentlicht wird, erklärt Ostavar, dass die Revolutionsgarden sich nicht leisten kann, Schwach oder Nachgiebig gegenüber den Vereinigten Staaten zu erscheinen, und das Risiko einzugehen, Einfluss und moderater Fraktionen innerhalb der iranischen Regierung zu verlieren, die diplomatische Engagements bevorzugen. Der Abschuss der Drohne dient gleichzeitig mehreren strategischen Zwecken, indem externen Gegnern militärische Fähigkeiten demonstriert gleichzeitig inländischen Zuschauern signalisiert, dass die Guard weiterhin bereit ist, dem amerikanischen Druck zu widerstehen. Historisch Präsidentsfall bei den nur begrenzt Orientierung, der Diocese-spezifisch Szenario, ein iranischer Abschuss eines amerikanischen Militärflugzeugs im internationalen Luftraum waren Friedenszeiten, in den letzten Jahrzehnten kein direkt Pennen hat. Der nächste Vergleich ist der Vorfall im Juni 1919, als Iran ein US-Navy RQ für eine Global Hawk Überwachungsdrohne über der Straße von Hormuz abschoss. Damals, wie auch jetzt, tauchten widersprüchlich Behauptungen auf, ob das Flugzeug den iranischen Luftraum verletzt hat. Präsident Trump Dynamite berühmt sagt, den im letzten Moment Virgil Tungsangriff gegen iranisch Ziel, ob entschied sich stattdessen für Cyberoperationen zusätzlich wirtschaftlich sanktionen. Die Zurückhaltung fand jedoch in einem grundlegend anderen strategischen Kontext statt. Im Juni 1919 stellt der Abschuss der Global Hawk einen isolierten Vorfall dar, der nicht das angesammelte Muster eskalierender Handlungen aufwies, das die aktuelle Situation definiert. Hut folgt der Verlust der Reaper auf Monat zunehmender Spannungen, mehrere Angriff auf den Schiffsverkehr, Angriff auf amerikanische Einrichtungen den jüngsten Zusammenbruch diplomatischer Bemühungen. Es gibt drei Szenarien, wie sich dies entwickeln konnte, das Verständnis der Wahrscheinlichkeit Logik jedes Einzelnen ist entscheidend. Szenario 1 ist diplomatisch Deeskalation durch Hinterkanal kalkuliert Zurückhaltung. Wahrscheinlichkeitsbewertung 30 bis 35%. Damit dieser Weg erfolgreich ist, müssen sowohl Washington als auch Teheran indirekt Kommunikationskanal nutzen, wahrscheinlich durch omanische oder schweizerische Vermittler, gegenseitiges Verständnis über acceptable Reaktionsparameter zu etablieren. Die Vereinigten Staaten werden stark Verteilungen aussprechen, möglicherweise gezielt Sanktionen gegen spezifisch IRGC-Kommandanten verhängen, die für den Abschussbefehl verantwortlich sind, aber von militärischer Vergeltung absehen. Der Iran wird weitere Provokationen vermeiden, während privat über Vermittler signalisiert, dass der Abschuss eine defensive Reaktion auf wahrgenommene amerikanische Aggression darstellt nicht den ersten Schritt in einer breiteren Kampagne. Beide Seiten werden ihren heimischen Zuschauern den Sieg verkünden, während es tatsächlich Zurückhaltung üben, wobei die Vereinigten Staaten betonen, dass kein amerikanischen Leben verloren gehen das die Überwachungsmissionen fortgesetzt werden, während Iran den Vorfall als erfolgreich für die Verteidigung des souveränen Luftraums darstellt. Die Hindernisse für dieses Szenario sind erheblich. Der innenpolitische Druck auf Präsident Trump, stark zu sehen, nachdem $32 Millionen teures Flugzeug, das legal im internationalen Luftraum operiert, verloren ging, wird intensiv sein. Die republikanischen Kongressabgeordneten werden Vergeltung fördern argumentieren, dass das Versäumnis zu reagieren weiter iranische Aggression einlädt. Trumps eigenen außenpolitischen Berater, insbesondere diejenigen, die maximal Druckinsatz gegenüber Iran befürworten, werden raten, dass Zurückhaltung schwach signalisiert, die Iran ausnutzen wird.
Auf der iranischen Seite konnten Hardliner innerhalb der Revolutionsgarde die amerikanische Zurückhaltung als Bestätigung aggressiver Taktiken interpretieren, was möglicherweise zusätzliche Provokationen fordern konnte. Szenario 2 ist ein begrenzt militärische Vergeltung, die darauf abgestimmt ist, einen größeren Krieg zu vermeiden. Wahrscheinlichkeitsbewertung 45 bis 50%. Die stellt die wahrscheinlichste Entwicklung basierend auf den aktuellen Dynamiken dar. Unter diesem Szenario führt die Vereinigten Staaten Praxis Angriff gegen die spezifische S-400 Batterie durch, die den Abschuss durchgeführt hat. Möglicherweise kombiniert MIT Angriffen auf eine Hegeligen Kostenrate Anlagen, die Zielinformationen bereitstellt haben. Diese Angriffe werden wahrscheinlich Tomahawk-Kreuzfahrtraketen einsetzen, die von Zerstören oder U-Booten im arabischen Meer abgeführt werden, das Risiko für bemannte Flugzeuge zu vermeiden und die iranische Verlust zu minimieren, indem Ausrüstung anstelle von Personenkonzentration ins Visier genommen wird. Die Operation werden nachts stattfinden. MIT Vorherrscher Benachrichtigung über Hinterkanal und russisch Berater, die in der Nähe iranischer Luftverteidigungsstandorte operieren, russisch Verlust zu vermeiden, die Moskaus Beteiligung auslösen konnten. Der Iran wird symbolisch Vergeltungsmaßnahmen durchführen. Möglicherweise rechten auf US-Stützpunkt im Irak abführen oder neue Angriffe auf den kommerziellen Schiffsverkehr durchführen. Wird jedoch diese Reaktionen so kalibrieren, dass Widerstand demonstriert wird, und massenhaft amerikanische Verlust zu verursachen, die eine Eskalation unvermeidlich machen wird. Der Erfolg dieses Szenarios hängt davon ab, dass beide Seiten streng Kontrolle über die Eskalationsdynamik aufrechterhalten und die Unfall oder Fehlkalkulationen vermeiden, die begrenzt Auseinandersetzungen in einen offenen Krieg verwandeln. Die Risiken sind erheblich. Jeder amerikanische Schlag birgt die Möglichkeit unbeabsichtigter Verlust, Ausrüstungsfehler, die dazu führen, dass Rechten Unbeabsichtigkeit Ziel treffen oder iranische Abwehrreaktionen, die amerikanische Todesfall verursachen. Dieser Variablen konnte ein kalibriert Vergeltung in ein Eskalationsspiral verwandeln, die von keiner Seite beabsichtigt war. Geheimdienstberatungen des Instituts für Kriegsforschung deuten darauf hin, dass die iranische Militärdoktrin eine Schnell-Eskalation betont, Entschlossenheit zu demonstrieren, anstatt begrenzt Angriff passiv zu akzeptieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein gemessen amerikanische Vergeltung eine iranische Gegenvergeltung über die ursprünglichen Parameter hinaus auslässt. Szenario 3 ist eine katastrophale Eskalation, die durch Fehlkalkulation oder bewusst Wahl ausgelöst wird. Wahrscheinlichkeitsbewertung 15 bis 20%. Unter diesem Albtraum-Szenario sind amerikanische Militärschläge gegen iranische Ziel umfangreicher als im Szenario 2 und die Zielen nicht nur auf die spezifische Luftabwehrbatterie, sondern auf mehrere Standort entlang der iranischen Küstenschützenlagen. Iran interpretiert diesen Angriff als Vorbereitung auf Operationen zum Regimewechsel und reagiert MIT massiven Raketenangriffen auf amerikanische Stützpunkte in Katar, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, was potenziell erheblich amerikanische Verlust verursachen konnte. Präsident Trump sieht sich überwältigendem inneren Druck für verheerende Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt. Innerhalb von 72 Stunden greifen amerikanische B-2 Stealth Bomber iranische Nukleareinrichtungen, Raketenproduktionszentren und die Kommandoposten der Revolutionsgarden. Iran aktiviert die Hisbollah gegen Israel, schließt die Straße von Hormuz für den gesamten kommerziellen Verkehr und die führt ballistische Raketenangriff auf die saudische Oil-Infrastruktur durch. Die Ölpreise steigen auf über $120 pro Barrel. Ein regionaler Krieg erfasst den Nahen Osten MIT direkten amerikanisch-iranischen Kämpfen. Israelischen Angriffen auf iranische Vermögenswert in der gesamten Region und die potenzielle russische Intervention zum Schutz seiner Interessen in Syrien und die seiner Besicherung zu Teheran. Dieses Szenario bleibt das am wenigsten wahrscheinlich, trägt jedoch so katastrophale Konsequenzen, dass es nicht ignoriert werden kann. Achten Sie in den nächsten 24 bis 48 Stunden auf 5 kritischen Indikatoren, die aufzeigen werden, welches Szenario sich materialisiert. Erstens, Bugungen militärischer Vermögenswert.
Wenn zusätzlich-amerikanisch Flugzeugträgerkampfgruppen Einsatzbefehl in Richtung persischer Golfregion erhalten, steigt die Offensivhaltung dramatisch und die auf die Vorbereitung auf Szenario 2 oder 3 hin. Zweitens, diplomatische Kommunikationen. Wenn Oman oder die Schweiz innerhalb der nächsten 8 sich Stunden die Erleiderung eines indirekten amerikanisch-iranischen Dialogs ankündigen, bleibt Szenario 1 weiterhin möglich. Drittens, iranische Internbotschaften. Wenn Oberster Führer Khamenei eine feindliche Ansprache hält, wird sein Sprach eindeutig offenbaren, ob Iran ein Deeskalation anstrebt oder die Konfrontation als strategisch notwendig erachtet. Viertens, Reaktionen der Allmarks. Wenn die Rohölpreis über $95 pro Barrel steigen und mehr als 24 Stunden hoch bleiben, preisen die Markt eine Konfliktwahrscheinlichkeit von über 50% ein. Fünftens, die Positionierung Russlands. Wenn Moskau Erklärungen abgibt, die zu Zurückhaltung von beiden Seiten aufrufen, waren gleichzeitig Truppen umpositioniert oder Berater US-iranischen Einrichtungen evakuiert wurden. Detect die russisch Geheimdienstlich wahrscheinlich auf bevorstehend amerikanische Angriff hin. Die Reaper-Drohne ist verschwunden. $32 Millionen amerikanischer Überwachungstechnologie liegen verstritt auf dem Boden des Persischen Golfs. Was als next passiert, hängt von Entscheidungen ab, die gerät jetzt im Situation Room des Weißen Hauses. Im Hauptquartier der US Central Command in Tampa und in den Büros der Obersten Nationalen Sicherheitsrats Teherans getroffen wird. Ich überwache die Situation Minute für Minute, verfolge militärische Bewegungen über Verfolgungsnetzwerke, analysiere Satellitenbilder der Truppenverteilungen von Iran und den USA und halt Kontakt zu Quellen, die diplomatischen und militärischen Dynamiken verstehen, die hier im Spiel sind. Wenn die nächste Entwicklung eintritt, wenn Trump seine Reaktionsentscheidung bekannt gibt, wenn Iran seinen nächsten Schritt macht, werden sie verstehen, was das bedeutet und warum es hier auf diesem Kanal wichtig ist, beaver die Mainstream-Medien oberflächlich Berichterstattung liefern. Abonnieren Sie diesen Kanal sofort und aktivieren Sie alle Benachrichtigungen. Dies ist keine Unterhaltung. Dies ist keine Spekulation. Dies ist ein Exzitanalyse einer Kreis, die darüber entscheiden konnte, ob die Vereinigten Staaten und der Iran in einen Krieg stolpern, den keiner der beiden Regierungen will, den aber beide möglicherweise für unmöglich halten, zu vermeiden. Hinterlassen Sie jetzt einen Kommentar und beantworten Sie 3 Fragen. Erstens, glauben Sie, dass Trump militärisch Angriff genehmigen oder Zurückhaltung üben wird? Zweitens, ist Irans Behauptung, dass die Drohne seinen Luftraum verletzt hat, glaubwürdig oder absichtlich Fehlinformation? Drittens, macht dieser Vorfall einen regionalen Krieg wahrscheinlicher oder werden beide Seiten einen Weg finden, zu deeskalieren? Ich habe jeden einzelnen Kommentar gelesen und ihr Durchdacht Analyse ist von großer Bedeutung. Die nächsten 72 Stunden werden alles entschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die tickt und der Spielraum für Fehlkalkulationen ist äußerst gering.